Okay, my boy, do you want to come through? Yeah, thank you, Uncle. And thank you, Smarters. I agree with most of what you've said. There is a Woko Smarters. When I say I did not see people, eh, ndandiri kuverenga the comparison of people, the numbers against CAP 3, and the outrage and outcry was for specific leadership post yepresidium ndo yakanyanya kuita rile people up. Yeah, Judge Malaba, you and I, we know we discussed that, but it did not gain the same momentum. What I was arguing for, kuti chinu chese chirikunzi chirikuitwa in the name of the country, in the legal framework enyika, should have the same energy applied to it. Nevanhu vari serious. So, like you said, kuti my citizens are sata serious. That's what I was speaking to. And then the issue, and then this nakunyanya kuita delve into, is the because Tata Taura had been following on accountability. So uncle, you'd presented kuti wedwe tinoita sei kuti vanhu vave held to account. And then that's what I had addressed. But I want to speak to the issue here, Hopewell, as it come up in the conversation. Hopewell is offside on many from many angles with regards to this Chamisa issue. But also, what I've realized, which is repeatedly exposed by engaging with the electorate, with the likes of Hopewell, with the likes of ZANU-PF, with the likes of ZANU-PF's opposition, Chamisa's opposition, Kunema fanatics for everything. And challenge zirikuitika. I don't know if it's a challenge or the exposure of ignorance zirikuitika is the polarization. Kuti munhu abvumidzwe kuchallenja munhu waari kufamba naye. Champion, that's not sensible. Could just because we are sitting in the same, we are aligned, so I shouldn't challenge you publicly on issues of public interest. That's a wrong approach. And I guess that's where you're then accused of fanaticism. But people need to mature to an extent where they are free to change allegiances. I mean, that's the one of the basic understanding democracy, kuti free to choose. Saka kana ndiri kuda kuchuza opposition opposition, I should also be free to choose opposition opposition. Why is it that vanhu vanoti Chamisa ari kufailure, and yet they fail to bring an alternative to Chamisa? Chamisa is still commanding support, even as a failure to you. Your alternative, you've not presented it. Yes, it's okay to analyze, it's okay to critique. That's human nature. We do that to our own children. We critique our own relatives. But iwewe chiprodusawo mwana ari kugona ari kuita 6As kudarika uyu wauri kuti ari kuita mayu, kuti tione kuti iwewe uri alternative to Chamisa. That space is missing in Zimbabwe, and it's a shame. Touya kuna Hopewell, what is the real issue? I don't know kuti vakanyandurana papi kana kuti ane genuine concern, but he's exposing the ignorance that's rampant in our society. Vanhu havasi kunzwisisa chinonzi constitution. Tambotaura earlier in another space kuti constitution inogona kunge iri one sentence. Kuti taungana panapa tiri 3, tatenderana inini nauncle Jeds naSmarters tiri kutanga political party. Zvinotiwana tozviwana mberi. Yato constitution iyoyo, because constitution is the founding and the governing. You can actually say we will then do a governing document in future. But that's not what runs things. So that understanding of what unzip, it's only 5 pages. How long should a piece of string be? So that ignorance is being exposed by Hopewell, and the clamoring against Chamisa is buttressing that point. And it's said, kuti ndo the caliber
of electorate advisors and political party, future political leaders, advisors, now, and yet we are arguing against the constitutional amendment 3. Saka hatisi kutoziva chinonzi constitution chacho. Kana tichiti Chamisa anga asina constitution, yet there are several MPs that went and participated in the election, some successfully. So mukuti vaiita mumhepo here. And then also on the part of Chamisa, he's coming across as if he's saying, touch not my anointed status. Because he has been anointed, and that's why others come up with that issue, kuti it's occultic. But we've got people that support ED and they don't even want to challenge anything he does. If ED farts here, it will be like, oh, that smells really nice, Your Excellency. And that's the culture that we have. That's the culture we're dealing with. Where I wasn't expecting that. but you see, it's okay to be aligned to somebody, and you don't have to agree. Ine mwana wamai wako chai. Hamumboite munonyagona kutonyatso apa mudhara anga ari wrong, apa moms vari wrong, but we can't tell them like this. Hande kunana sekuru tonoti sekuru tibatsirei apa kune crisis kumba zvaifamba zvakadai zvakadai. We've got that provision at law, even if we believe it's captured. We've seen people challenge kuti the only way to fix that a capture that people claim is to engage with it and expose the capturer or the capture, the captivator. Aronzani. Musungi wacho. Idi. Expose them. That's Idi. Through Idi. inandidaro ndinovaona vari vatsvene vese idhina Chamisa natsvangirai Ah, so my boy, so munongobuda pachena no, inini kani. ndakabuda pachena kudhara, but it's not for pachena panapa pasi pachena pakazara zvipoko. Budai So musadza, budai Aiwa kani, mire musadza. let vanhu let vachauri let me kani. let me fi- Chimbomirai murunomotsa let me zvirongwa. state this. There are constitutional processes across Zimbabwe in various political outfits. Vamwe vane mabhaibheri azvo, but that fails to garner numbers. Why is there so much outcry when Chamisa speaks? There's one. It can only be one of two things. It's either he's got lots of support, or tinongoziva kuti pakaitwawo tsvina nhunzi dzinongozarawo ipapo. That's but inini based on election results, latest election results of 2023, he's got the numbers. So he rattles not only those that support ZANU PF, but he also rattles those that want to oppose ZANU PF, but without him. So this thing of now manufacturing facts, Iowa, Zimbabweans, let's stop it. Constitution iripo, articulate how things work. And yakaratifiwa nani ndaona umwe mutimeline yespace inoyi. Aiwa, kutoconstitutwa kwacho itori ratification. Kana imimi makuda kuchiti ngatiamendei kuti kana constitution ichiitwa for a political party ngairatifaiwe. Zvakutofanira kupinza zek nenational law yeZimbabwe. Otherwise, without the laws govern registration of political parties, iwewe neni panapa tinogona kutanga party inonzi pati yevanhu vanokara mari, tigoita toti hatidi munhu asingadi mari mupati munomu. Iyoyo that statement itori constitution yedu, tozoti zvimwe zvichateera maminutes. Okay, tomboti dai document iroro vamwe vari kuti riri fake, vamwe vari kuti chichi, dai risipo maminutes emusi wasangana vanhu vakadecida kuti tiri kubuda muMDC alliance, tichitanga tichiita rebranded triple C because of infiltration. Maminutes iwawo iconstitution palaw constituted on such and such a date nekuda kwezvakati zvakati. To add on, you can even say kuti
tiri kutanga party inonzi triple C or movement inonzi triple C. Ma-governing principles ayo ese aka-aligna ku-MDCT. Matopedza vanochemera constitution. So understanding and appreciating law at its very basic level. Hazvisi kumboda kana gweta. That's why you find kuti as triple C kuenda kubank inononzi tipei constitution yenyu kana kuti maminutes emusi wamakatangwa kuti mukwanise kuvhura account. So even a financial institution recognizes your existence, but it requires that document. ZEC recognized the existence of triple C and it required that document. So Right. Hopewell 0, Chamisa 2, Kwanmas. Right, okay. Thank you very much. The guy team's going for now. Most of as Murisa say, welcome to Yeah, the yeah. spot. Thanks. Ndakufollowai my boy, ndakufollowai ne, Mumira kaningwe. ndakufollowai. Omira zvemalove nemalike Nai. handiti hapazi pana maititi para. Iweya ndiwe munozodira vanhu kuti anogona kuridza ngoma imi vana. Ibasa Wow. iri, ibasa Yeah. iri, vana veZimbabwe. Ndizvo And basa. I was going to say, Uncle, are there winners and losers? After from yesterday, discussion between Advocate Nelson Chamisa and Opo. You know, I mean, at the end of the day, I'm sure the story has gone on to the end. Ambona Anguma Angam summaries and stuff. Yeah. And I was going to ask you, since it maybe is taking a little bit of at the back end, are there winners and losers? Manje, my boy of Bongo Taura Marisaus. And this is this is that. Saka zvaita ngezuro ndakataura kuti problem yapo chete ndeyekuti for as long as this is going on and on, my responses they're going to be coming, and true to what it promised. But in due course, I'm going to respond. He responded, in due course, and then it was followed, by another, response. But we didn't then see, the end of it. But at the end of the day, I think, we were right when we were saying, Gucci, what has happened is kungoti vamwe chirudi chikabva mukoti yauyu chakuenda mukoti yauyu, bhora rabva mukoti umu rakuenda mukoti umu. Saka that back and forth iyoyo ndo imwe yacho yandakazotaura kuti maybe it was not something that should have been played out in the Okay. yeah. Yeah, no, very interesting. I mean, yeah, it was interesting to see. Pane point that on maybe where freedom of choice here. I mean about the manual people should be allowed to choose, what they want openly, even more the same party if it's different. Ndabva ndafunga ngokuti zvinoitika kugwara remusangano here izvozvo though, because there were people that were openly against Cap 3, but wanyatsotaura kugwara remusangano unoteera gwara. You don't go in the open wotaura kuti musangano wakati Cap 3 iwo wotaura kuti haudi Cap 3. But I guess it's a story for a different day. But Zvinoitika asi zvine ma-repercussions. exactly, you see, very big repercussions. You have to sometimes you don't have to speak. Wotongofamba negwara remusangano, but which is not fair, like you say. Ndopanobva factionalism paipaika. Exactly. But anyway, Okay, Uncle, I'm but sorry. sorry, Ango. But Ango, nyaya dzakadai hadzifanirwi kuitika here in public, because I think many times we have criticized our leaders to say questions are asked and you never respond to these questions. Hazvifanirwi kuitika here. Mapoliticians anofanira kubvarurana tichinyatsoona tese, asi munhu wese anokwanisa kuona parliament pavanoita sei, plus vari kungowirirana kuparliament kwacho. Handiti saka Champions League yatongosarira pano paX angu. Hazvisi right here kuti tingoita culture yekuti we can have a debate, disagreements, as long as we are not getting personal angu. Toita debates aya pama-X ipapapa. Munhu anobvunza ma-questions, kana wanzi wanyeba uya neevidence zvoinzi bhuu pajekerere, zvinhu zvoenderera mberi, so that hatiite madetector anofungidzira kuti havasvikirike. Saka Hopewell ane right yake yekubvunza ma-questions, but pari kubvunza ma-questions haana right yekudhurwa ma-conclusions ane manyebo, right? Obvunza ma-questions opindurwa, then abva ipapo isusu tojaja zviri totaura maspace tonakirwa, life yoenderera mberi. Amofunge kudaro yangu. No, even when I was saying, what I was saying, yesterday, I acknowledge, the fact here, Kuti, there comes a point, Kuti, I say,
zvinongorohwa ninge zvakadaro. Poza tanza Kana meya beuka. kana chino Yes, ninge yes. kana chidembo chatongovhirwa kapachena takutongochivhira Tinangoita ninge ya beuka ya mujolo yanimona. chete And then rangu. isusu vanookera isusu manje andimaiziva isusu vanookera kuti vaona kamwe kasound bite andorokera Mm. vongoka isolate also uva akamakaona here Womanya neikako. tomhanya nekasound bite andimona but because Ropa we have been munozoona. Musakanga invited nyika dzomweya we have been izvo. invited into the Musakanga manyika ndekuti tiri yomweya. vanhu vemweya but zvimwe zvinhu zvatinge Musakanga manyika yomweya. takuita tiri pasteki ka Mm. ndopanozoona kuti izvo nhingi tinge tangoita kuti izvo nyaya because inini to be honest kuda Mm. kutaurira chokwadi chaichai aiwa Mm. inini ndoda kuti izvo nyaya yacho kana nhingi ingoparurwa kanhu pachena vanhu tongoona atosvika kuti kuti kana yakusvika nhingi fanike yobudisa ichi yobudisa ichi Mm. yobudisa ichi yobudisa ichi andinonzwa vamwe vanhu tinge takuzoteera manje takuita walkdown saka kuti chabuda here unenge watotaima kuti amana pa 2 hours asati chaonekwa here ichi uzongoti Mm. arega inongotora ukaskrini kuti kuichi manga machiona here ichi vati izvo nhingi tokubatai nhingi you see But musawanza state kangu. it's no it's part and parcel of Mm. how we react to Yeah. some of these things as a people. But yes, I would say kuti especially kana paine ma allegations anenge achiitwa leveled against munhu anditi Mm. it comes a point yekuti the matters have to be settled kana vanhu vachizowirirana vowirirana but vanenge vaita sei vanenge but manje munozoona manje chimwe chinhu manje nhinge chinonetsa Yeah, let me Pindai. right. Pindai dzanhu. Nyika Pindai yangu. yomweya, nyika yomweya. Handidi tikutaurana chokwadi Mm. handidi Mm. kutaurana nyaya Nyika yomweya. yeaccountability Mm. munoziva nhinge chinonetsa ndechekudai so pane vamwe vanhu vokuti zvounyatsooona kuti izvo panapa vanhu ava vari kunetsana ndizvi and then umwe munhu anenge achiita muremaining quiet but munhu haasi quiet ane vanhu vari kumurwirira nenyaya yake anova nemunhu anova nevanhu vanenge vatomurwira nyaya yake iye akungohwanda chete kuseri kwevanhu aya Maproxy, mafrontman. maproxers anenge aita sei anenge achimhanya chinhu anenge achimhanya chinhu anenge achimhanya chinhu anenge achimhanya chinhu and then uyu uyu ari kuzvimirira akati izvo inini ndazvimirira inini am taking the bull penenge and but anongoramba achingoitawo sustained iyoyo and ambezera akurwa mainferences ekuti uyu ari kuda audzwa nauyu pane zvinhu zvandaitaurirana nauyuyu Right. uyu mapindiriro ari kuzviita uyuyu uyu audzwa nauyu because uyuyu pandikaita chinhu ichi Ango, uyuyu ndiye achiziva muri kurova mpinyi makariviga imbwa. Ango. Hango, aiwa muri munyika, tiri munyika Hold on, yomweya mirai wangu. orai hold on, Hango, tiri munyika Uncle yomweya. Ngautinde. amanaka Muri kwata here. Muri Let's put it kwata this way. here. It's your assessment. It's your assessment, right? Hango, tiri munyika yomweya. Vapei Roti wine yacho. mareverend Vapei wine yacho, akazouya. right. Vozongoti guys. Ndanga ndakadhakwa, sorry. Vapei wine yacho. zvakana Botoro Peter. zvinodhakachanetsa kubuda But but waraiti ninge zvakafanana ninge nekudai so handiti ndoti inini ninge tina mhofu handiti mhofu imimi ndokutumai imimi mm, kune munhu wandiri kuda something ninge kubva kwaari handiti but inini ndatuma imimi in confidence ndoti mhofu ndendireka pane munhu uyu mumutaura kuti izvo ningi pane dhiri ranoda kuita naye but dhiri rinoda kuti rifambe so anoona kuti inini ndoonekwa ndisvika paari ka hamuzoyanzoziva kuti vanhu vakazondiona ndiri pasaraunding iyoyoyo vanozoita sei mm, saka inini ndinge ndatuma munhu handiti imosvika ikokoko munoita nhume yangu mamunorova dhiri handiti apa tikurova dhiri recho ninge tiri 2 then kana chinge tazopesana manje ndakuzonzwa inini smartas akutaura dhiri ireri right. Ratakataura two chete. Hango, muri mumweya. Haiwa, ndakuzwa manje ndabvuma. smartas Muri mumweya. akudatanga nedhiri iroro
muri munyika yomwe yangu ndabvuma. Ndabvuma. Uncle Jedi zvamuri kutaura hasiro zvambotaura. I think namai boy here zvekuti munhu anenge ane vanhu vanenge vachimurwira kudhara. aiwa ya point yana ndikuedza kutaura ndingi ndekudai so kuti vanhu iye anenge achirwa noti kuti ari kurwirwa nevanhu iye anenge achirwa but anenge achirwa on his instruction. Oh. Do you think that's on instructions? I don't think most of them they're through instructions because vanhu vacho nenhamba yacho Uncle Jedi angojedi kapandwa nedhiri andikatomboita nawo vakatombodai so tikatombodai iri dhiri kuzikanwa inini ninginemiri then isusu ningi tanesana handiti imimi muramba ningi makanyarara but inini I'm getting an onslaught from ningi smarters. All right. You know, how do you explain, that? All right. Saka, are we conclusively saying kuti that's the only way smarters could have known? Dinakato mtsemurira. Apana imwe way here. Yekuti smarters might have known. Mofu muno zati pane mamwe madhiri ekuti izvo makabatana seningirikins kunyaso nachaiko chaiko uri munyazo zati izvo dhiri rinorika iri it's life and death, right? ende chakaputika ndiwe achife nhingi chakabu munhu zati izvo alright. Ango saita madhiri natemba mliso in short. Yeah, if you ever mofu ningi makamboita dhiri here nemunhu nokuti if it is a spoken word munoisa signature. Right. Have you ever put a signature on a spoken word? Signature on a spoken word? No. Yeah. No. Wataura munhu something but a signature. Oh, okay. By that I mean kuti uchitaura munhu nyaya so zvinoidentifyika zvikarepitika. Exactly kuti iwewe iwe dhiri rakauya pauri iwewe. You're right. Saka iwe ukazochimhinya ndozoti uyu ndinhi akataura chetu. Yeah. Yeah. Right.